Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, we should offer our respectful obeisances unto the personality of Godhead Lord Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto the goddess Saraswati, who is the mother of all learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. So we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, text 43. Четем Шримад Бхагаватам, трета песен, 5 глава, текст 43. Please repeat. Моля, повтаряйте. Vishvasya janma sthiti samyamarte. Vishvasya Janma Sthiti Samyamarte. Kritavatarasya padambujam te. Kritavatarasya Padambujante. Prajima sarve sharanam yad isha. Rajema Sarve Sharanam Yadisha. Smritam prayachati obhayam svapungsam. Sritam Prayachati Abhayam Svapusam. Mukam karoti bhachalam pangam langayate girim yad kripataraham mande Sri Gurun Dinataranam. Lord Krishna has one name, Deva Deva, which means among the Devas, or the demigods, he is Deva, he is God. Бог Кришна има едно име, Дева Дева, което означава, че измежду Девас или полубоговете, той е Дева или Богът. As Deva Deva, God among the demigods, Lord Krishna in his form as Vishnu resides on the Sveta Dvip. This is a planet with an ocean of milk. И като Дева Дева, Богът между полубоговете, Бог Вишну обитава Света Двип. Това е една планета, която е разположена в Млечен океан. So, sometimes there is trouble in this universe from the demons, the asuras. Понякога демоните създават проблеми в тази вселена. Actually, there's always trouble from the asuras, but sometimes the trouble becomes very great. Всъщност, демоните постоянно създават проблеми, но понякога тези проблеми стават много големи. In the Vedic explanation of the universe, there is the regions of the demigods, the Svarga Loka, and then there is the Bila Svarga. This is the region of the great demons. Според ведическото обяснение на Вселената съществуват области, където живеят полубогове, Сварга Лока, а също така и Била Сварга. Това са владенията на демоните. So this word Svarga, it indicates a heavenly place. So the demons, they live in a Bila Svarga. That means their place is also heavenly, also very nice from a material point of view. Думата Сварга означава райско място. Демоните също така живеят в Била Сварга, също живеят в райски места. Тоест това означава, че място, където живеят, също е много хубаво от материална гледна точка. But they live in the dark regions of the universe, where the sunshine, the light of the sun does not reach. Но те живеят в тъмните области на Вселената, където слънчевата светлина не може да достигне. And their whole civilization is maintained by artificial means. There is light in their
worlds, demoniac worlds, but the light emanates from the shining jewels that are on the heads of great serpents. On the heads of great? Serpents, snakes. И цялото тяхна цивилизация се поддържа с изкуствени средства. Например, в техните демонични светове също има светлина, но тя произлиза от скъпоценните камъни, които се намират върху главите на огромни змии. These asuras, these demons, they have a great scientist named Maya Danava, who has received his power from Lord Shiva. And so he has built all kinds of technological wonders. Not technology like you see it here, machine technology, but it's mystic technology. And by this, they have a very nice life in their underworld. Те имат, демоните имат своите учени и те си имат своята техника, своята техническа наука, която те спускат директно от Бог Шива. Тя не е като нашата наука, просто една наука за машините, но тези технически чудеса, това са мистични чудеса, посредством които те живеят един много хубав живот. Now this earthly region where we live is situated just between the regions of the demigods and the region of the asuras. Областта, където се намира земната планета, е разположена точно по средата между владените на полубоговете и владените на демоните. Now, the day of the demigods is 6 months of our time. One day. Един ден на полубоговете се равнява на 6 месеца от нашето време. At the same time as the demigods, the asuras, the demigods are having their day, the asuras are having their night, which also lasts for 6 months. In this way, everything is opposite between the devas and the asuras. По времето, когато полубоговете живеят своя ден, в същото време демоните живеят своята нощ, която също така е дълга 6 месеца. При полубоговете и демоните всичко е обратно, всичко е противоположно. When you go to the northernmost regions of this planet, you start to approach the region of the demigods. You know this because the day in the summer, the day becomes 6 months long. Когато отивате все по-на север на нашата планета Земя, вие се приближавате до владените на полубоговете и вие познавате това, когато видите, че деня започва да се увеличава и става дълъг 6 месеца. And similarly, if you go to the southernmost region, in the summertime, now summer, it will be night there. That shows that one is night for 6 months. So there one is approaching the region of the demons. Ако тръгнете на юг, както през лятото, както сега е лято, то тогава вие се приближавате към владението на демоните, защото нощта тогава става, продължава до 6 месеца. But now we are prevented from actually entering either of those regions by a great wasteland of ice which stands in our way. Но ние не можем да проникнем във владените нито на едните, нито на другите, защото на нашия път е изправена една огромна ледена земя и в двете посоки. But previously, it actually could be done. If one has the power, the mystical power, and also the blessing of the deities, the predominating deities of these regions, then previously some yogi, like that person, like a yogi, he could actually cross from this earthly region into the region of the demigods. Usually everyone was trying to go to the demigod region. I've never heard of anyone trying to go to the region of the demons, but I suppose that can also be done. Но в миналото имало йоги, които чрез своите мистични сили са можели да отидат от земните владения
направо във владенията на полубоговете. Всъщност всички се опитвали да отидат при полубоговете. Аз не съм чула за никой, който да е искал да отиде при демоните, но предполагам, че това също така е било възможно. Now, in earlier ages also, the earth was, we can give an example. Just like your wonderful land, Bulgaria. It's known as a great friend of the Soviet Union. So, one time in the past, the earth was a great friend of the Devaloka in the same way. В по-ранните епохи, тук бих могъл да дам един пример. Както вашата прекрасна земя България е голям приятел на Съветския съюз, по същия начин цялата земна планета е била голям приятел на Девалока. So, the Devas actually used to come here to the earth. We find just one example, when Maharaj Prithu was performing sacrifices. He was the king of the earth. Then, great demigods, and even Lord Vishnu himself appeared in the sacrificial arena, and everyone could see them. Ще дам само един пример за това как полубоговете Девас те идвали често на земята. Когато Махараджа Притху, който бил царя на земята, извършва жертвоприношение, тогава всякакви полубогове, включително Бог Вишну, идвали на земята да присъстват на тези жертвоприношения и всеки могъл да ги види. Всеки може да ги види. In India, there are many places which are still marked with the names of the heavenly regions. You see, where heavenly events, or where the demigods came down, or Vishnu himself came down and performed some pastime and then left again. В Индия има много места, които са белязани с имената на полубоговете. Това са места, където са били полубоговете или дори самия Бог Вишну, който е дошъл за някакво специално забавление, след това отново се е заминал. And actually, there are such places all over the world, but mostly, outside of India, people have forgotten these places where the demigods have come down, or even Vishnu himself may have come down. Because they've forgotten, because they've become very advanced now. And they consider all these old stories to be mythology. Всъщност, такива места има по целия свят, места, където са били полубоговете, или дори Бог Вишну може да идвал, но в днешно време хората извън Индия са забравили за това, защото те са много напреднали. Те считат, че всички тези древни истории са митология. Now they've become so advanced that the demons are coming. И сега те са станали толкова напреднали, че при тях започват да идват демоните. In the Kali Yuga, the demigods no longer come, but the demons are coming from underneath. В Кали Юга полубоговете повече не идват, но отдолу, от долните светове идват демоните. That was when Lord Buddha appeared. He stopped the Vedic sacrifices, and so therefore the demigods don't come here anymore. Когато се появил Бог Буда и спрял ведическите жертвоприношения, полубоговете престанали да идват на земята. So now when we look at this earthly planet, we see the evidences of demoniac civilization everywhere. И когато сега погледнем нашата земна цивилизация, може да видим доказателствата за една демонична цивилизация навсякъде. So here we see an example of how the demons are becoming more and more powerful. Тук може да видим един пример за това как демоните стават все по-силни и по-силни. And sometimes they become so powerful that they even threaten the Devaloka. They start to invade the Devaloka. И понякога те стават толкова силни, че заплашват Девалока. Те предприемат нашествие към Девалока. So when the earth becomes infested with demons, and when they start to even attack the Devaloka, then this becomes intolerable for the demigods.
И когато земята се изпълни с демони, които заплашват да тръгнат към Девелока, то тогава това става непоместимо за полубоговете. So then, the demigods, they all run to Brahma, Lord Brahma, who is called, actually, as explained here in the purport, he is a kind of incarnation of God. He's called Guna Avatar. He's an avatar of the material quality of passion, Rajoguna. Тогава полубоговете отиват при Бог Брама. Бог Брама, както се обясни тук, е един вид инкарнация. Той е Гуна Аватара, господар на проявлението на страстта. So, as Queen Kunti explains in the first canto of Srimad Bhagavatam, she says, Varavatara Nayane Abhuri Nava Ivoditao Sidantye Bhuri Bhavana Jataye Hi Atmabhuvata, which means that when the earth or when the world becomes overburdened by the demoniac influence, she compares it to like a boat in the water, which becomes too overloaded and starts to sink. So when the earthly planet becomes too overloaded with sinful activities as a result of demoniac influence, then Atmabu, this is a name of Brahma, Atmabu goes with the demigods to this Svetadvip, this milk ocean, and they pray for the avatar of the Lord. И както обяснява Сри Секунти в първата песен на Шримад Бхагаватам, когато времето на земята се увеличи поради влиянието на демоните, те сравняват земята с една лодка, която чийто товар става прекалено голям и тя започва да потъва. И когато земята бива претоварена от греховни дейности, които се дължат на влиянието на демоните, тогава полубоговете отиват при What was the name of Lord Brahma, Atmabu. При Атмабу, това има на Бог Брама, и всички заедно отиват при Светадвип, при Млечен океан, където се молят да дойде аватара на Бога. 5,000 years ago, since Janmashtami is coming up, so you should know this, that 5,000 years ago, the world was overburdened by demoniac kings and their big armies, and they were causing a lot of trouble. Преди 5000 години ви трябва да знаете това, защото наближава денята ни. Земята била претоварена от демоничните царе и техните армии. So then, Mother Bhumi, she's the goddess of this earth, demigoddess of this earth. Then she came before Brahma, Lord Brahma, and she was crying, and she was saying, I am tired of carrying these demons on my back. И тогава майка Буми, която е полубогинята на тази земя, отишла при Бог Брама, като плачела и му казвала, аз се уморих да нося на гърба си тези демони. So then Brahma and Bhumi and the other demigods, they went to the milk ocean and they sat on the shore, and well, actually Lord Brahma, he sits down in meditation. The other demigods stand with folded hands and they offer prayers, and he meditates, and by his meditation he calls the Lord to appear. And so you can just imagine the scene, this huge white ocean on the horizon suddenly lights up with the splendor of spiritual effulgence. И тогава Бог Брама и заедно с Буми отиват при Млечния океан и сядат на неговия бряг. Всъщност Бог Брама сяда и започва да медитира, а всички полубогове около него седят с допрени глави и отдават молитви. И чрез своята медитация Бог Брама кара Бога да се появи, и можете просто си представите тази гледка, този огромен бял океан, изведнъж на хоризонта започва да се просветлява
тази светлина идва от духовното сияние. So, mostly, this is all the demigods see of the Lord, is this great effulgence on the horizon. But a few of the demigods, including Lord Brahma, they can actually see the four-handed form of Vishnu within this effulgence. Повечето от полубоговете могат да видят само това блестящо духовно сияние на хоризонта, но някои от тях, между които и Бог Брама, могат да видят четириръката форма на Вишну в това сияние. So they see him, huge, tremendous form on the horizon, laying on the Sheshnag, on the snake couch, and he is smiling very pleasantly, and he's holding within his four hands the club, discus, conch, and lotus, which are the symbols of Vishnu. И те виждате огромната форма на Бог Вишну на хоризонта, който лежи върху Шешенаг, своето легло и държи в четирите си ръце диска, лотоса, боздогана и ръковинята. Това са четирите символи на Вишну и се усмихва много приятно. And Brahma and the demigods then very humbly submit their request to the Lord that he please appear in the world in his avatar form and rectify the situation. И тогава Брама и полубоговете много смирено представят своята молба към Бог Вишну да се появи на земята в своята аватара форма, за да оправи положението. So in this way, also 5,000 years ago, Lord Krishna, this is the background to Lord Krishna's appearance. This happened, this event we described at Svetadvip. Whenever the Lord comes in his Leela avatar form, this happens, the demigods go to Svetadvip. И това, което сега разказваме, това всъщност е предисторията на появяването на Кришна. Това се случи преди 5000 години, точно преди да се появи Кришна. Всеки път, когато полубоговете, когато се появи някоя лила аватара, полубоговете преди това отиват в Светадвип. Now, you can understand this, that these universal events take place with the demons becoming powerful, simply so that these demigods can come to the Lord, and they throw down all their material pride and all their sense of being big, important demigods, and they humbly submit themselves before Lord Vishnu. Това става, когато демоните станат много силни и всичките полубогове отиват при Вишну и доставят цялото си чувство за величие, за това, че те са силни полубогове и много смирено се представят пред Бога. It is sometimes said that there's almost no difference between the devas and the asuras, the demigods, the great demigods and the great demons. Понякога се казва, че почти няма разлика между девас и асура, великите полубогове и великите демони. Because from the material point of view, both groups are very powerful. Actually, they descend from the same mother, or not the same mother, but from the same father. From the same father, Kasyapa. So they're related by family. And they're both groups are very, very powerful. Защото от материална гледна точка и двете групи същества са много силни. Действително те са потомци на един и същи баща, Кашяпа. И те имат родствена връзка и затова и двете групи са много силни. They're both fond of material opulence and sense gratification. И двете групи много обичат материалното богатство и естетичното наслаждение. They both groups become very puffed up. И двете групи са много високомерни. But there's a difference between the two groups.
becomes apparent when they're in trouble, when they come into difficulty. Но разликата между тях се става видна, когато те имат клубовете, приемат убежище в отворите крака на Божия. And the other group, the Asuras, they never do that. They simply take shelter again of materialism. Но другата група, асурите, никога не правят това. Те просто отново търсят подслон в своя материализъм. And Krishna says in Bhagavad Gita about the Asuras, Aneka chitta vibranta mohajala zanavata prashakta kama bhogeshu patanti narakeshu chau. That on the one side, these demigods, they have so many plans for expanding their, I should say the demons. The demons have so many plans for expanding their sense gratification. В Бхагавад Гита Кришна казва за демоните, че те имат страшно много планове, за да увеличават своето сетивно наслаждение. On the other side, they're always bewildered and perplexed by so many difficulties that come naturally by material nature. От друга страна, те са винаги много объркани и притеснени от трудностите, които им създава материалната природа. But in the midst of all these difficulties, they always take shelter. Shakta kama bhogishu. Kama means lust, bhoga means sense gratification. This is always where they think they will find a solution to their problems, in lust and sense enjoyment. Но при всичките тези трудности, те винаги търсят спасение в кама, това означава поход, Бог, сетивно наслаждение. And the same thing goes on today in human society. We see how human beings have been overwhelmed by the same demoniac mentality. Същото нещо става и днес в човешкото общество. Ние можем да видим как хората са обладани от този демоничен менталитет. I once saw in a magazine about, there was an article about problems between man and wife. A household life is, of course, there's so many problems are there. So the husband and the wife, they get into difficulties with each other. They start to fight and to misunderstand each other, and the whole marriage is in trouble. В едно списание веднъж четох една статия за проблемите между съпрузите. За това как след това как в брачния живот се появяват проблеми, съпрузите започват да се карат, да не се разбират. But the conclusion of this magazine article was, anyway, don't worry because there's no problem that sex can't solve. Но тази статия завършваше така. Както и да е, няма повод за притеснение, защото няма проблем, който сексът не може да разреши. So the problems are actually coming from the sex. And then, but they think we'll just have more sex and the problems will go away. Всъщност, проблемите се пораждат от сексуалния живот. Но те си мислят, ние се ангажираме все повече и повече на секса и тогава проблемите ще маха. So this is an example of what we mean by demoniac mentality. They never think of surrendering to Krishna. When there's difficulty, they want to surrender more and more to sense gratification. Ето това е един пример за това какво имат предвид под демоничен менталитет. Когато има някакъв проблем, такива личности не се отдават на Кришна, а се отдават все повече и повече на сетивно наслаждение. So these troubles that happen in the universe between demons and demigods, they actually are an opportunity for the demigods to become purified. И стълкновенията в Вселената между полубоговете и демоните всъщност е една възможност за полубоговете да се пречистят. Because now there's trouble, so the demigods have to approach the lotus feet of Lord Vishnu. Защото когато имат проблеми, полубоговете трябва да се обърнат към лотосовите крака на Бог Вишну. And Queen Kunti explains one nice verse. Janmai Shvarya Shruti Shrivir
edamana manapuram naivahiti abhihaptam by tvamakinchana gocharam. This means that in order to approach Vishnu, Krishna, one has to give up, she mentions 4 things. Janma, one has to give up thinking or give up the pride that comes with birth in a very nice family. Or one has to give up Aishwarya, the sense of being very important from material opulence. Or Shruta, one has to stop thinking he's very advanced by good education. Or one has to stop thinking he's very advanced by Shrivi, which means bodily beauty. 3 секунди обяснява в един много хубав стих, че за да се обърне към Бог Вишну или Кришна, човек трябва да изостави 4 неща. Първо, той трябва да изостави гордостта, която се поражда от знатния произход в издигнато семейство. След това трябва да изостави чувството на гордост, че притежава много голямо материално богатство. След това трябва да изостави своята гордост от това, че има много голямо, много хубаво образование. И накрая трябва да изостави своята гордост от това, че има много красива телесна форма. Anyone who is attached to these things cannot have the sincerity to surrender to Krishna's lotus feet. Всеки, който е привлечен към тези неща, не може да притежава необходимата искреност, за да се отдаде с лотосовите крака на Бога. One has to, in one's heart, be akinchana gochara. This means having no other shelter except Sri Krishna. В своето сърце човек не трябва да има никакво друго убежище, освен лотосовите крака на Шри Кришна. So in this way, one can take shelter of Krishna. One can chant Krishna's name with sincerity. По този начин човек може да получи послан при Кришна и може искрено да мантрува името за Кришна. So it's mentioned here that Brahma, Lord Brahma and Lord Shiva, they sometimes contribute to the rise of the demons. Тук се споменава, че понякога Бог Брама и Бог Шива допринасят за възхода на демоните. Now as we see, this is ultimately not a bad thing because it causes all the demigods to surrender to the lotus feet of Lord Krishna. И сега, както виждаме, това не е много лошо нещо, защото то става причина за това полубоговете да се вземат с лотосовите крака на Вишну. Can anyone tell me an example of how Lord Brahma was helping the demons? Може някой да даде пример за това как Бог Брама помага на демоните? Когато обещал да бъде да изпълня желание, след на татата, който не дал. When he promised Bali to fulfill his desire. Not Bali, it was Hiranyakashipu. Не Бали, а Хирanyakashipu. Така да се спести си различно направо. Bali was descended from Hiranyakashipu. Бали потомък на Хирanyakashipu. Bali is the son of Prahlad, and Prahlad is the son of Hiranyakashipu. Бали син на Пралада, Пралада син на Хирanyakashipu. So it was Hiranyakashipu who was doing austerities to get the benediction of Lord Brahma. Хирanyakashipu извършва отречение, за да си извоюва милостта на Бог Брама. And when he got this benediction, he could take over the whole universe, kick out all the demigods from their positions. И когато получил тази благословия, той превзел цялата вселена и отстрани всичките полубогове от техните постове. And similarly, Lord Shiva, who is the Guna avatar, Tamo Guna avatar, the avatar of the mode of ignorance, then he is well known for helping demons. И по същия начин Бог Шива, който е
Гуна аватара, той е Тама Гуна аватара, аватарът е направлението на невежеството, той е добре известен със своята помощ на The great demon Ravana. Ravana had 10 heads. So, and he had also the power that if his heads were cut off, they would immediately grow back. So he used to worship Lord Shiva by sitting over a fire, and with a sword in his hand, he used to cut off his own heads. The heads would fall into the fire as an offering of Lord Shiva, and then they would immediately grow back. Великият демон Равана, който имал 10 глави, и който ако някой му отпечел някоя глава, избал на нейното място израствало друга, той много често обожавал Бог Шива, той се навежда на този и започва да се сече главите. Те да падат в огъня, като това било жертвоприношение, това било, той ги предлагал на Бог Шива и назовал на тяхното място израствали нови глави. So by this austerity, Lord Shiva gave him the benediction of very fantastic weapons by which he could not be defeated. И заради това жертвоприношение, заради това отречение, Бог Шива го благословил да притежава едни много фантастични оръжия, които никой да не може да победи. Now this verse is describing the avatars, or it mentions the avatars of Krishna. Този стих описва, той споменава аватарите на Кришна. So specifically, what's being referred to here are the Guna avatars and the Purusha avatars. Тук по-конкретно се споменават Гуна аватарите и Пуруша аватарите. So we've already mentioned who the Guna avatars are, Brahma and Shiva. Ние вече споменахме кои са Гуна аватарите, Брама и Шива. Brahma creates, Shiva destroys this universe. Брама създава, а Шива унищожава тази вселена. And Purusha avatars, Lord, the forms of Vishnu, Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, Kshirodakshaya Vishnu, they are maintaining this material creation. А Пуруша аватарите, формите на Вишну, Махавишну, Гарбhodakshaya Вишну, Kshirodakshaya Вишну, те поддържат тази вселена. Sometimes people say, well, how can you say that Vishnu is supreme? Because he's only maintaining. Brahma is creating, and Shiva is destroying. Понякога хората казват, как така казвате, че Вишну е върховният, тъй като той само поддържа. Брама твори, а Шива унищожава. But Vishnu, Lord Vishnu, maintains the activities of Brahma and Shiva also. Но Бог Вишну също така поддържа и дейностите на Брама и на Шива. Because this creation destruction, it is cyclical, it is repeating again and again. So who's maintaining that? That's Mahavishnu. Защото това сътворение, унищожение е циклично. И то се случва, то се стои отново и отново. А кой поддържа всичко това? Махавишну. Now there are other avatars of Lord Krishna. Бог Кришна има и други аватари. When the Lord comes in his avatar form, descends to this world, he comes in one of three forms. Когато Бог отива в своята аватара форма на земята, той идва в една от следните три форми. He may come in his Swayam Rupa, that means his original form. Той може да дойде в своята Swayam Rupa, това означава изначална форма. So, what forms might that be, do you think? И как мислите, какви може да са тези форми? I'd like to hear two examples of Swayam Rupa. Искам да чуя два примера за Swayam Rupa. When the Lord comes in his original form. Когато Бог идва в своята изначална форма. Yes. Sri Krishna. Amazing answer. Yes, this is correct. Да, това е точно така. And there's another original form. И друга изначална форма? Swayam.
should know this. Вие трябва да знаете това. Shama Sundara Sri Krishna. Шама Сундара Шри Кришна. Sri Chaitanya. He is a great scholar. Голям учен. Yeah, Chaitanya Mahaprabhu. So, this is Swayam Rupa. And then there's Tarikatma Rupa, which means a Vishnu Tattva expansion. Това беше Свайам Рупа, а след това има Tarikatma. Тарикатма Рупа. Това означава експанзия на Вишну Татва. For instance, Lord Nrsingadev. You see him here on the altar. So this is an expansion of Krishna. Например, Бог Нрсингадев, който виждаме тук на алтара, той е експанзия на Шри Кришна. And then the third form is called Avesha Rupa. That means empowered form. Третата форма се нарича Авеша Рупа. Това означава упълномощена форма. Now, Avesha Rupa, there are actually three kinds. Има всъщност три вида Авеша Рупа. There's Shakshat, Shakti, and Vibhuti. So, Shakshat means when the Lord himself appears as Avesha Rupa. Шакша това означава когато самия Бог се появи като Авеша Рупа. These Avesha Rupas, they are displaying very specific opulence. Тези Авеша Рупа показват едно много специфично богатство. For instance, knowledge or devotion or creative power. Например, знание или преданост или творческа сила. Or personal service to the Lord, or rulership over the material worlds. Или пък лично служене на Бога, или пък управление на материалния свят. Or power to support the planets. Или пък сила за поддържане на планетите. Or power to kill the rogues and miscreants. Или пък сила да убиват извергите и негодниците. So sometimes the Lord himself descends and exhibits these powers. Някога самия Бог идва и проявява тези сили. For instance, as Anantashesh, the snake couch of Vishnu, he's supporting the planets. Например, като Ананташеш, това е змийското легло на Вишну, той поддържа планетата. He's also rendering personal service to the Lord by being his resting place. И също така, Ананташеш дава лично служене на Бога, като му служи за място за отдих. But then the Shakti Avesh Rupa, this is a jiva. This is a soul, not Vishnu Tattva, but Jiva Tattva, who's given this power by the Lord. Шакти Авеш, това е джива. Това не е Бога, а това е живо същество, на което Бога е дал някаква такава способност. Like the four Kumaras, they are empowered by knowledge, or Narada Muni is empowered by the potency of devotion. Като например четирите кумари, те притежават силата на знанието, или пък Нарада Муни, те притежават силата на предаността. Now, the third category of Avesha Rupa avatar, called Vibhuti, this actually includes ultimately all living beings. Третата категория Авеша Рупа, която се нарича Вибути, включва всъщност всички живи същества. Because all living beings exhibit some kind of power that's given to them by the Lord. Защото всички живи същества притежават някаква способност, някаква сила, която им е дадена от Бога. For instance, fish have the power to live underwater, or birds have the power to fly. Например, рибите притежават способността да живеят под водата, птиците притежават способността да летят.
but it should be noted that these vibhuti avesh forms, they have no power to really help anyone advance in spiritual life. Трябва да се отбележи, че тези вибути, авеш, всъщност нямат силата да помогнат на който и да било да напредне в духовния живот. All the other forms, avatar, forms of the Lord, when they come, they deliver the conditioned souls from birth and death. Всички други аватара форми, когато дойдат, освобождават обусловените души от раждането и смъртта. So, now in the Kali Yuga, there are many of these vibhuti avesh avatars, you might say, who are coming in the form of gurus and incarnations and, like this, spiritual teachers. Сега в Кали Юга има много такива вибути авеш форми, могат да бъдат наречени така, които идват под формата на гуру, инкарнации, духовни учители. So we can't deny that they don't have power. They certainly have some power. Не можем да отречем, че те имат сила. Те наистина притежават някаква способност. But that's the power of a glowworm. Но това е силата на една стулка. Just like at night, when the glowworms flock together, these fireflies, when they flock together, then they make a kind of dazzling display of little points of shining light. Точно както нощем, когато се събират светулките, те заприличват на... Те показват своята светлина като многобройни светещи точки. And this is attractive. Once someone told me how they were walking through the mountains in South America, and they were on a lonely, lonely path, and they were wondering, when will I ever come to some town where there's people living? На мен едни хора ми разказаха как пътували в Южна Америка по един много пуст път. Те се чудили кога ще стигнат до някой град, до някой селище, където живеят хора. So he turned around the corner of the path, and then he saw ahead what appeared to be a town, because, as I said, this was at night. So then he saw it appeared to be city lights in front of him, and he became very happy. Oh, now I'm coming to a town. But when he got there, he noticed it was just a swarm of fireflies. И този човек разказал как като завил по този път и съдъж видял светлини, които приличали на светлини от някой голям град. И той се зарадвал, най-после стигнал до някакъв град, но това всъщност се оказало, че били едно цяло ято светулки. So, there are so many bogus incarnations coming, especially they come out of India, and they're like little fireflies in the night. They can attract us, but they can't actually give us any light. You see, they don't have the illuminating power to actually light up our life. All they can do is attract us. Така че в днешно време има много лъжливи инкарнации. Особено много идват от Индия, но те са точно като тези светулки. Те не могат да дадат светлина, те могат само да ни привлекат, но те не притежават силата да просветлят нашия живот. Те само ни привличат. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu is called Gaura Chandra, the golden moon. He is compared to the moon. In the dark night, you see, if one is lost in the dark night, there may be so many fireflies, but they're not going to help you find your way. But if the golden moon comes up in the sky, the full moon, and shines down, then the whole world is illuminated. Бог Чайтания Махапрабху е наречен Гора Чандра. Това означава златната луна. Той се сравнява с луната в тъмната нощ.
Ако вие загубите своя път през нощта, светулките няма да ви помогнат да намерите пътя си. Но когато на небето изгрее златната луна и спусне своята светлина надолу, тогава вие ще можете да се спасите. So this Krishna consciousness movement is actually the illumination of Sri Gaurachandra in this world. Така че движението за Кришна съзнание е всъщност светлината на Гора Чандра в този свят. And we see the effect of this illumination, that fallen souls are coming from everywhere on this planet, any condition, any background, any country, and they're taking to this standard process, which has been given to us by Srila Prabhupada, and they're becoming spiritually advanced. They're becoming Krishna conscious. Ние можем да видим какъв е ефекта от тази светлина. Толкова много обусловени души от всякакви държави с най-различно минало идват в това движение и приемат този стандарт, този жизнен стандарт и всъщност те напредват духовно. We notice when the devotees of the Krishna consciousness movement go out and preach, for instance, like when we make these programs here in Varna, then people come and they see the devotees and they become amazed and they're thinking, oh, such wonderful people, such spiritual personalities have come to our city. Когато преданните отиват да проповядват, както например ние правиме такива програми тук във Варна, идват хората и когато виждат преданните, те биват удивени и казват, о, какви прекрасни личности, какви духовни хора. But actually, we devotees, in one sense, we're no different from anyone else. I mean, we come from the same back. We didn't come from an UFO. We didn't come from another planet. We were born here on earth and we lived an ordinary life just like everyone else. От една страна, ние преданните не се различаваме от другите хора, защото ние сме родени на тази планета, ние не сме дошли, не сме НЛО, не сме дошли от някаква друга планета. Ние сме родени на тази планета, живели сме като всички обикновени хора. But the difference is that the devotees, have taken to this process of Krishna consciousness, which is the illuminating effulgence of Sri Gaurachandra. Но разликата е, че преданните са се заели с този процес на Кришна съзнание, който е просветляващото сияние от Гора Чандра. What is that? Just like we're doing. We rise early, we chant 16 rounds, Hare Krishna Maha Mantra, we take Krishna Prasadam. Какво правим ние? Ставаме рано, надруваме 16 кръг от Харе Кришна Маха Мантра, приемаме Кришна Прасадам. We hear and study Srimad Bhagavatam. Слушаме и изучаваме Шримад Бхагаватам. And when we go out and preach or go out and try to spread this movement, by following the process, we actually become qualified to lead others on the spiritual path. И когато ние излизаме да проповядваме, всъщност ние получаваме качествата да водим другите в духовния живот. So, the devotees in this movement, we actually should not, we're not special people. We're just doing what human beings are supposed to do in this Kali Yuga. That's all. И ние преданните в това движение за Кришна съзнание не сме някакви специални хора. Ние просто вършим това, което би трябвало да вършат всички хора в Кали Юга. And we simply would like to see others also do this. What is the difficulty? Ние просто искаме да видим и другите да правят това нещо. Какъв е проблем? And if they would take up this simple process of Krishna consciousness, they would also become illumined souls. Ако хората приемат този процес на Кришна съзнание, те също ще станат просветлени души. So, now we've discussed the different forms of the Lord. So there's one last point to be made.
Bhaktivinoda Thakur describes another form. He calls it the Baccha Rupa, the form of the Lord in sound vibration. Сега ние обсъдихме формите на Бога и остана още един последен момент, който трябва да разкрием. И това, което Бхактивинод нарича Бача Рупа, звуковата форма. Srila Bhaktivinoda Thakur says, Baccha, O Bacheka, Dvi Svarup Toma.